Hello everyone! Welcome to our podcast, episode 3. Wow! Praise the Lord, kid sa Ginoo. Nga, naka-episode 3 na ta. Actually, kung isipon kid 2 months na pa since nag-start kid ang podcast na mo, duwa naging kabinulan na naka-episode 3 na kami. Yay! So, before that, nagot nyo na how are you guys? Kamusta na kamo? Kamusta man ang buhay-buhay, di ba? Especially this COVID, amid sa mga nagkakatabo sa sa bilog na kalibutan, kabalubig ko nga, we've gone through gid sa dumudamo gid yung mga circumstances and struggles along sa kanya. Kabay pa na you're all doing good and in all good condition gid. Kabay pa nga, araw ko mo na sa pagkamaayon, pay ka mo sa Ginoo. So, feel free, gid, to comment, to engage with us sa amon nga podcast. Or, kung willing ka man mag-answer sa mga questions naman, pwede, gid. So, para mag-engage ka man sa amon. So, are you excited for our next podcast? But before that, ipakilala ko din yung sa mga bago pa lang, no, nakatanaw sa aming podcast. Kaya ito din first, ang ako mga dumakaupo niya mga gofa. Yeah. Alright, so si Manin. Hi everyone! Good day to you again. Welcome to our third episode for our podcast for the Adelfi episode. Welcome ko manamon kang salamat kid sa mga nagsuporta sa amon sa first episode and for the second episode. And now you're here thanking the Lord for this episode 3 of our podcast. Welcome! Hello everyone, I am Carla. Welcome again to this episode. And nalipay di kami kay another episode naman, another learning naman, kaya another engagement ang namon dalasin. So, yeah, welcome everybody. Yay, welcome gid sa tanan. And welcome to our podcast. This topic, medyo makarelate. Ganun ng tanan. Yeah, to, diba? Sinyo man bino, girls. So, ganun ko nga interesting gini ang nga doon nga topic sa sinyo gini ko. So, ang text, so atong nga topic mo kita. So, atong topic is when will it be? Oh, when will it be? San o ayhan? Di ba? Nakapamukot mo ka muna. San o ayhan? So, ano yung text makita sa Isaiah 60:22, when at the right time, 60:22b, I mean, at the right time, I, the Lord, will make it happen. So, di ba? Isaiah 60:22b, at the right time, I, the Lord, will make it happen. So, it may seem to be delayed, di ba? And put off so long sa mga ginahulat naton that we are out of it sa mga, di ba, may mga bagay, gid nga do kalawig, di ba? But, let's be reminded, gid, nga the Lord will do it. The Lord will make it happen. Sa pagka-eternal pala sa Ginoo, makita mo, gid, nga naka-prepare na tanan nga mga ginplano niya sa aton. So the Lord will make it happen. Ang apat lang natin intindihan is ang pagka-sovereign sa Ginoo sa aton. He is the creator in the first place from the beginning. That's what Ecclesiastes 3:11 says, diba? He has made everything beautiful. So in His time, He also set eternity in the human heart, yet no one can fathom what God has done from beginning to end. So makita mo gid niya nga ang Ginoo niya, nagisugudan niya na, so nakahimo siya samtang wala ka na bata. No? So, naplano na tanan sa Ginoo. So, we may not understand that ang iya nga ginhimo from the beginning to end, but hindi pa natanong kita ang full picture sa sina, but God will make it happen soon, diba? Very soon, maintindihan ta kita at the right time na mag-abot siya sa mga plano niya sa aton. So, kung damo man nga nalalipas ng mga inadlaw, di ba? Nga natapos, mga daw kalugay, gid, Lord, remember, gid nga, no time shall be lost, gid, sa Ginoo. Wala gid sa minausikan sa Ginoo, nga oras. So, we will make it happen in proper time.
this season where it will be beautiful. This season it will be beautiful. So He will do it in the time appointed, not by our own wisdom, but by His wisdom, gid. But sa kaalam, isang Ginoo, the Lord will make it happen, gid. Hindi sa aton nga pagka-foolishness, diba? Kahit kung sa aton lang understanding, sa aton lang kaalam, ang plano naton, itubyan, wala gid sang pangtunguhan, kung mag-amo ina ang matabo. So, kabay pa nga, ang plano gid sang Ginoo ya through ginaya siyang providence sa aton sa iyang kaalam. So, Isaiah 60:22 gid tandaan gid at the right time the Lord will make it happen. Just trust the Lord. So as we go through gid sa aton nga topic, when will it be? We have some questions here. So feel free to engage with us. Feel free to answer. If ever kung gusto mo mag-question, kung gusto mo mag-answer, go ahead. So, di ba? Comment. Di ba? Uya. So, we'll go through our first question. Number 1, right? Complete this sentence. When will it be? Oh, when will it be? Oh, what are those plans you've been praying for? Oh, and you keep on waiting for God's signal. So, ano yan ang mga ginabang mo yun? Ito sa Ginoo sa taas, umangina ko na ito pagyapon. Oh, when will it be? What are those? Kapag so, kung maganda na yan ng mga girls ko, ano, ilang mga when will it be sa life. So, mauna kita kay Carla. Okay, sige. Kaya lang Carla. Yeah, sige. So, ang question, yun yung when will it be? Do ka bugat yun siya. Kando ka striking yun sa heart. Especially, nasubong mo mga tinion nga muna nga kita sa sitwasyon nga may alat na subong. So, sample, graduate na ako sa college. Tapos, abi na ko, my life will be settled, kag-aral na ko sa place nga gitun anak ko, or sa place nga gusto gilakon. Pero, hindi pa gali. So, akong question, when will it be the moment I will start to build the career that I am praying for san o kag sa diin sa amon akon nga when will it be? Kaya may isa pagit ko ka when will it be? When will be the time that people will understand individual differences? Siguro ako na akon nga san o pagid yung mga moment kaya i-appreciate pagid daon akon. Tapos ang major ko rong when will it be na akon, when will the moment I will start my career. Yan. Career. Totoo, din na. Sa mga graduate, kapalugi ko is gagawlatan ko mo kung saan naman ko maka-obra, di ba? Especially in this pandemic. So we'll go through to next. Kay Manang Eunice, what are you when will it be, Manang? Alright, so when will it be? It's a big question, no? And probably a lot of us will always ask, saan o gid ayhan ang fulfill ang ating mga desires and our goals. But as we age, priorities and views are becoming different. And when they become different, your path becomes different too. And the way you perceive and understand things, the way you view sa mga bagay nga mo, it changes. Probably because we are maturing in the experience or we have learned a lot along the way. So, sa una, there are a lot of things that I wanted to be fulfilled right away. It seems bala nga I was at the age of 20 and damo-damo ko kinahanglan i-rush nga i-goal nga dapat ma-set na for myself. But though that time, ginapangayo mo siya sa Ginoo, but wala siya dayon ginhatag sa imo. So, pero you keep on asking, Lord, saan o nimo ayhan i-fulfill ang mga desires. And during that time, damo ko ginayo sa Ginoo, and some of them have already been answered and now are in the processing of the Lord's revealing sa kanya life. And slowly, I understand that this is God's yes, and this is the time that He has given me the opportunity to understand it's not my time, but it's His.
Pero ang pinaka-ultimate, gid siguro na ako, niya desire, nga sa subong, I've been praying for it for 10 years, not marriage, but I've been praying to study in my dream school. So, gina-associate natin for me ang waiting sa love, no? But, as Manang Carla said earlier, she's waiting for her career when it will happen. The same with me. We are not the same by age, but although nga naka-finish naman ko schooling, but I really wanted to go into a seminary school to be grounded with my counseling background. So, mga plans na siya before nga gusto ko tani since college, nga gusto ko gin mag-study sa dream school ko in my dream seminary, but until now wala gyapon gin fulfill. So there are a lot of ways man ang Ginoo gin-reveal sa akon that it's probably not yet the right time, and I'm still waiting for that time if He will give it to me. Yes. True. But again, there is a wonderful harmony in the divine providence. So, those nga ginakulat natin, together with the season of them all, then it will appear very beautiful. As in, masin manami na yan, beautiful kid. Once nga, ma-harmonize ang tanan nga ginta stars ang Ginoo sa atin yung mga seasons. So, naman ang ginahulat nyo, it may be jobs, di ba? Sa career natin, yung pursue natin, sa mga nag-graduates, or it would be studies man, sa mga nag-plan pa nga mag-studies. So, kaya nga sa top pa din subong nga nagpadayon, sa mga nagpasugod pa lang, di ba? May mga 1 minute list na takinatana. Or, maybe love man, we're waiting for the right person. Don't worry, guys. Mabot lang na. Those promotions, yeah. Totoo nung imabot nila, di ba? And jobs and etc. Mga na mga ginahulat natin, na mga well-lit beast pa natin. So, as we go through sa waiting season, di ba? Kasi as we wait, have you ever asked God, what makes it too long, or why I have to go through sa sini ng mga bagay na kailangan ko maghulat? Ay, handala santan kayo namin nagpamangkot ka. Nag-grow ka balay, nag-shrink ka balay, yan, naghugmok ka o nagtubo ka man gid. So sina ang mga questions, mabay pang mga pamanando, kita sina. So we'll go through that question, mag-answer si Manang Eunice. Alright. So, if you're asking me if I've ever asked God, what made it too long? What took it too long? So, yes, I have asked that question, and I would always say to myself na Lord, saan og ibalani mo ihatag ang iningi mo nga ginaayo na ko yung desire. So it's really long na, and I have found ways and means to do it on my own way, on my own terms. Pero ang Ginoo may ara pa gyud siya nga gina-reveal. But as I would say, jumping a cliff is different from climbing a ladder, because if you jump a cliff, you have no exact location of your landing. But when you have a ladder to climb, that means you're wanting to reach something. Both needs determination, but the latter is fear. So wala ka the fear of the unknown. Under the cliff, you don't know. Up in the ladder, you don't know. But ang sa jumping a cliff may be a different way. Nga daw mas dasig siya yan, you're doing nothing. But in climbing a ladder, you're nagagamit ka sa imong force and your energy to climb up that ladder. So in our time right now, diin kitayhan, are we jumping a cliff? Are we risking ourselves to an opportunity nga hindi na kita kahulat? Though gina-push na natin yung self, and then we jump a cliff? Or are we trying to climb a ladder na gusto tana siya himuon nga i-achieve nato ng aton nga goal? Or are we doing something about it to reach that goal? For me, siguro, I'm a person who climbs a ladder. So, all plans are set for me, yet I'm still climbing that ladder because I haven't reached that goal yet.
So it's very long. And what made it long? Probably because I listened to other people's opinion without them hearing mine. So namati, di ko ya una-una sa mga tao nga wala mismo namati kung ano ang ako niya reasons and purpose of climbing that ladder. If you would ask me about si Eunice, nakagraduate na college, she's on master's degree, ano pa gid ginapangita niya si EDU School How? Other people would not understand that, and I had to explain it myself. But I'm not doing it for my career's, for a career's sake. I'm doing it for an opportunity where I can minister to people, and as well as see balasang environment where I could fit in. Ano man na nga hindi ka makafit in sa isang ka-environment because you know that you're lacking in capacity, you're lacking in equipping, and you're not yet ready. Hindi ka pa luto. And I wanted that for me to happen, yung maging luto ko as an individual, not just masugpunan ang pangalan or creating my own path or my own career, gusto ko pa fame, hindi. So, my own choosing of pursuing something not for myself, but I am investing something for myself so that I can help and be able to minister to other people. I heard other people, and other people, a person had told me, I'm so selfish of choosing myself. And I stopped schooling. Nag-stop ko for a semester. And now I'm now in my 5th year na sa master's degree. And if I have not listened to that person, it only took me 3 years makagraduate na ko tali sa akong master's. But I have listened. And have listened to that big wave nga nagabot sa akong life. And now I'm still doing my thesis kaya wala pa ko gyapon nakagraduate. So a little whisper of the enemy can sway you in your purpose and reason of achieving that goal. So ara siguro sa ato no nga magpadala kita sa hutik sang kaaway or pamatian nato ng ato ni Ginoo who has always been there providing us means and ways to keep on, to keep going and to continue. Okay, thank you. You're good. Kasi dapat binagbinabon naman ng mga nag-aambal sa atin. Dapat i-filter naman sila. Okay, not all ng mga nag-hambal, di ba, mga nag-advise, mga nag-suggest, hindi tanan makabulig sa aton. So, yan lang naman na salaon, taman sila kung diin ang mas makabulig sa aton kag ang mga hindi. For us, man hindi man sila maging hindrance man sa mga ginapangamayuan taman sa Ginoo. Hanggang ang man ay hindi mo kita nagudlayan sa pag-discern kung ano plano sa Ginoo sa aton. So, we're next. May mamati na mata kay Carla. Siguro sa inline, wala kay manainig sa ginambal. For me, kung siya ginambal sa ako mga friends, especially sa nga ako sa moment niya, kung nag-graduate ka na, tapos board exam, tapos gahulat result, ang statement niya, always choose to believe in the right voices. Because that voices, you don't know, it will make you or break you as a person. So, it is us who decide kung ano mga voices aton i-follow. Sa question niya, how it, shrink or grow, or na-question kung what it takes too long. Of course, I asked that question a lot of times. Pero, kanami lang sa Ginoo kay through that, sa mga question na, nagdidipigid sa ako to acknowledge that I can't do anything apart from Him. That the more I saw that I need to have this source of strength, the more I know that I have this God who can move mountain and can bring a lot and beautiful things to me. All I need to do is to trust Him and to wait His perfect timing. Tapos, kay kung mag-negative lang ta, may i-draw natin self into that bitterness. Tapos ipiti natin self because we don't have that thing sa ating kabuhi. Because we always listen and we always ask question why. Instead of asking why and instead of asking, Lord, when? Let's try to divert our attention to something na ma-build kita as a person. Nga ma-build pagid sa atin nga hindi natin yung show ang ginhimo. Bala nga,
kaysa mamangkot ka, mabuhat kita sa bagay nga maging productive kita. Para pag-abot sa moment nga ginhatag na si Ginoo, you are prepared for that battle. Because we don't have ng armas, especially sa buong sistema natin, we don't have that ng armor and shield kagbulat ni haboy sa aton. At niara lang gid si Jesus lang gid ang makapuno sa aton nga heart. So kanami lang nga I think puro normal lang gid nga makapamangkot na sa Ginoo kay para makabinag-binag kita bala kag ihambol natin aton self. Ang paginaang magalid sa aton nga mag-surrender kita sa Ginoo instead of boasting of what you have, what you finished, or the diploma that you have, or the grades that you have, or the experiences that you have. It leads us media more nga magamba kasi Ginoo niya, ay Lord, imo totoo, perfect tayo ni. Eh kung magdali kita, wala, abot kita tuod sa ina nga area or opportunity, pero hindi kita naging happy. Hindi kita fulfilled. Kaya kulang pa. So, ang managid nga, although we question, but let us not remain in that question alone. But let's work beyond that. Sige, ang manakit. Question. Thank you. So there naman, i-follow up na ang question na number 3. Nga, ayan, is it makes you grow? Sometimes ikaw nagpamangkot, or sometimes ikaw nagpapala, or ayan, yung inspired ka malayhan, lugmok ka lang. Ano lang, lugmok ko lang, gano'n ka lang, naglanag pa mga, kuribong ka na lang dahil. Example, nagidula, Lord, ayan, nag-amok ka na malayhan sa life, sa mo, or even sa kahit sa Ginoo. So when we go through to Carla, di ba? She answer yan naman, no? Well, Oo, naglugmok. yes. Kasi syempre, mga question, Lord, ako lang sa ako, diba? Pero, hindi na natin use na mag-down na kita. I-question natin aton credibility as a person. I-question natin kung aton niya makayanan. Savor the process. Kung baga, bali malinginis, try to climb the ladder instead of jumping in the cliff. Kaya para makita mo gid nga worth the pain, gid lang worth the effort, hindi lang sa career ni gusto natin, even sa life. Kaya mamangkat kita Lord yung san mo pa ko Lord, ibutang sa posisyon, na maging okay na akong heart, na maging okay na akong kabuhi, na maging okay na akong surrounding. Pero, ang mga natin imuon na magsabi kita, tapos i-work natin aton na ni self for the next day to come. Sige. Yes. Yes. Those moments that I had to go through that person's judgment over me, yes, I had slacked off. So, among ang initial response, tendency when you are being rebuked, I don't know if it's a rebuke or it's a signal for a debtor for me, but it is a learning experience. Ang mga ginamambal ko. So, all of the things that made me sway or made me slack off or made me back off are learning opportunities for me to get back up again and try to recover what was damaged because it's not me who will be fixing it, it's the Lord. So, damo, man liko-liko, agin-agyan before mo ma-realize nga gin-fulfill na nagawi sa Ginoo, may perfect time na for that. But, yes, again, I like the idea that Manang Carla said na piniun ta kung ano nga mga voices ang aton na dapat pamatian. So sometimes there are voices that we need to hear, but we still need to obey kung ano ginahambal sa Ginoo sa aton in the scriptures, of course. So without the scriptures, easily swayed kita. So that time, siguro hindi pa strong ang akong yun nga spiritual journey and walk with the Lord because I have been easily swayed and deceived by other people's opinion. And myself as well. Ang pinakontra ko with that time was myself because supposed to be I should not have listened but I still chose to listen and I had moments nga I had to hear myself alone and not hearing God. So yes,
But yet again, it is an opportunity to learn if we do not remain in that position. We bounce back to go back to the Lord. Ano gid Lord ang imo gusto i-fulfill sa akong life, and we become productive, realizing that the Lord is doing something in our life. We do not just sit still, watch, and feel pity of ourselves. But again, as Mana Carla said, we become productive. We do something, and then slowly we realize, ang ginihatag sa Ginoo sa atin. Mostly our nature biggest our human nature can make we think a different thing to do. But like ikaw mo ano pagulat especially sa atin nga human nature. So may mga impatience kita, may mga may aggressive, may impulsive decisions. So may mga movie na mag-abot sa atin. What in waiting it is essential kay kayo nga mag-grow kita. Hindi na dapat mag-shrink or mag-back off, diba? Maano ka lang, maglugmo ka lang dira, and then maluoy ka lang sa self, butuon. So remember nga, ang patience natin sa pagmulat sa sabat sa Ginoo, it reveals as well the degree sa aton nga pag-grow. Kung ano kita, paano kita nagtubo, hindi asan mo kung ano ka taas ang degree sa mga pagtubo sa paghulat natin. So waiting patiently, it reveals a degree in how we wait. Diba? On how we grow gali sa samtang kita nagahulat. So tandaan ka na if ever maging shrink man kita, don't ever mag-hesitate to trust the Lord once again. Come back sa Ginoo. And the Lord will will comfort naman sa atin, di ba? Through His Word. And I agree with mga Eunice nga, makita na lang yung plano sa Ginoo. Once na, paano kita mag-trust sa Ginoo? First, yun dapat ang pulong sa Ginoo basta akong tagid. Kag kilala ka na siya nga, siya doon man luluwas. Paano kita masalig sa Ginoo kung wala ta istorya siya, wala ta siya ginalet nga magstorya man sa aton. So, importante yun nga, before ta magsalig kay Lord, dapat gabasa sa dani sa iyang Bible, sa iyang pulong. So, ang pulong niya man mag-lead man sa aton to understand sa iyang kabubuton sa aton nga kabuhi. Kag it will gives us man as well comfort man sa aton, especially when we are troubled man sa damdam kita kami sa tandaan tagid damdam man tatod trouble sa aton nga mind, but the Lord will diya po mag-rescue sa aton kung masabat sa sila mga ginapamangkot natin, mga ginahulat natin. So, be careful man as well to ask the Lord, no? So, ngayon dapat naging wise man kita. Tandaan tagid nga, wait on the Lord and be of good courage, kid. So, tandaan po na. He shall strengthen your heart. Sometimes kita nagahulat. Wait, I say, on the Lord, as what Psalm 27:14 says. So, tandaan tagid na. Never forget, kid, that God operates according to His purpose, kid. Tandaan. Kag, na-foreordained na iya from beginning to eternal, from our no sa kanya, from our last breath, kid, no, up to the end, mapatay kita ang Ginoo po na from our first breath, kid, up to the last, mamamatay kita ng Ginoo na plano na tanan na plaster na nagiya ga work na siya samtang nagpapawid ito sa kalibutan. It's eternal to eternal. Yun yung hindi bound in time ang Ginoo. So, even His plan sa ito. Plaster na natin na for-ordained na. So, as we go through with sa pag-dig deeper pag sa sininga topic, may mga nakilala ka mabalayhan sa biblical character. Who's the biblical character you have in mind that God made them with na grabe yun ang challenges mo sila life na samtang sila nagkakula. So, we will listen to Manang Eunice about siya na character. Alright, so as we were discussing this before we had filmed this podcast, of course, we'll go through naman kung sino yung biblical character that can fit to our understanding of when will it be, of waiting. So Joseph came to mind, and as I have studied and walked through the life of Joseph,
is already familiar sa aton, probably, of how he endured that waiting process ang plano sa Ginoo sa iya, and to allow him to understand what was the purpose of him being pulled out sa iyang mga family members. So we all know Joseph had a vision, and he dreamt that stars kag ang humay nagbow down. So when he presented this vision and dream to his brothers, the brothers and those who are family members nag suspect sa sangain, and they had a different interpretation of Joseph's dream. So oftentimes we share our dream and vision to other people, and um, ang ila interpretation sa aton yung gina-portray, yung gina-present sa ila nga dream and vision nga gin-reveal sa Ginoo sa aton, the way they respond to that is different. So practically speaking, we are sometimes like Joseph when we present our goal, our dreams, our visions, and the desires that the Lord has given us. Other people are not on the same page. So Joseph's brothers are not on the same page. Technically, ang nagihimo nila kay Joseph, ginbutang nila sa empty well, dried well, and then ang mga Egyptians naglabay to buy for a servant kadalaon dito sa I mean the market merchants naglabay to buy servants nga ibaligya nila, and dito natupa si Joseph sa Egypt. And when he was there, the he served dito sa kay Potiphar. So nag-serve siya dito kay Potiphar, he did his best. He was excellent in his work. He obeyed what was tasked to him. And then, however, grabe man to ang temptation nga natabo sa iya, because the Potiphar's wife challenged him, but Joseph ran away. Probably because that's how Joseph was brought up into their house. Nga amo ning principles ng iya natunan nga salig kag magput gid ya sa iya nga kabuhi dira sa Ginoo. And while he was there in that kind of environment, in that kind of place, he was still doing what was pleasing to the Lord. So wala siya nagpadala kay Potiphar, but still he was put into prison. And while he was in prison, meron to cupbearer, bakers, kag ang nag-interpret siya sa dream nila while they were in prison. And one of the dream, and all of those dreams happened while ang sa baker yan na put into death gid siya. And the cupbearer was being returned to his service. Nalipatan na siya gani sa cupbearer. So, ano nga waiting sa ginpriso, kanagin palayo ka na sa imo nga pamilya, just presenting that goal and vision to your family members, do ka lawig na. And kabudlay na sa waiting process siguro. And there was probably a time for Joseph to give up, or wala man na-mention sa Bible, the Bible is silent with that, but probably enduring that long years of longing for your family, and while you are in prison, yung gini mo, umanyanin yung mga best, but still, you have been judged nang wala man ginhimo, pero gintagaan ka sang guilty nga judgment. And while he was there in prison, dito nakita natin nga the Lord has a purpose of doing that, because when the cupbearer remembered nga ang Pharaoh nag-dream, nadumduman si Joseph, and he was called again to interpret the Pharaoh's dream. And while he interpreted it correctly, natabo ang 7 years of famine, 7 years of planting. So, in our waiting sa fulfillment sa Ginoo, are we doing our excellence? So, kapudlay for Joseph probably during that time to endure that long process again. But again, he was given this task to save the land because of the famine. Kung di pa to gani, sure kung matabo itong famine, no? Pero natabo din. And Joseph, with the Lord's wisdom, ang inhatag sa iya, have put something nga i-save niya ang nation, and that reached to his family. And when his family heard that, they went to Egypt and asked for food, to buy for food, because the famine was so extreme. And then sa nakita ni Joseph ang iyang mga utod,
what was beautiful, he did not put his anger to them. But that longing of Joseph showed when he said, "Don't you remember? This is your brother." So ano ba na ang kanami isang response yapon ni Joseph, even though he endured that long process before i-reveal sa Ginoo siya, "This is for you. This is what I want for you. This is the reason why you were being pulled out to your family. You are this is the reason why you were in prison." Doon mo na bala, dito tanan na justify na, "Lord, I see your purpose. I see your reason why I have waited this long and why it took me a while for me to be in here and to do this." So, kanami lang sa life ni Joseph because that time, gitagaan, kay gin-reveal si Ginoo ang purpose sa iya. Amo naka-amazing ata ni Ginoo. During the waiting process, wala na gina-reveal right away kung anong iya nga anong purpose of that vision and desire that He has put into our hearts. Because at the end of that, we get to appreciate what happened in the process when we realize this is the Lord's purpose of fulfilling that desire, that dream, that vision, that promise that He has given us. So kanami, no? So ako naging mabilin-bilin or napulutan sa kabuhi ni Joseph is for you to dream. Whatever is that desire that the Lord has given you, dream that. Continue to dream that because that desire has given to you by the Lord. I-make sure wala nga desire na siya ginhatag sa Ginoo sa imo, not just your own desire. Dream. And while you are dreaming, display your excellence. Kagina, we have mentioned productivity. And while we are waiting and dreaming for that to happen, we become excellent in what we do. We do not settle for mediocrity, but we become excellent in our ways because we do this for the Lord. And while we do our excellence, continue to push with that, we become ministers to our family. Little did we realize that we become we be minister to our family, and that's the purpose of becoming a way of them being delivered. So, makitaan mo sa kabuhi nimo and then you realize nga gin-fulfill na sa Ginoo not just for yourself but for a lot of people. So, when we dream, ang klaro da nga makitaan naton nang hina nga dream hindi rin niya para sa aton, not for us to be wealthy, to be settled in our family, but we become ministers to people. And when we minister to people, that's an indication ng Ginoo ay naghatag sa imo. Kay hindi kita naging selfish sa ina nga desire kag kung ano lang niya ang ato na gusto, magbagaranon lang, or magwapa lang, or mag-ano lang. But we become ministers to people. And while we minister to people, we build a nation. Joseph ministered to the nation, and hopefully that's our desire, to reach out the gospel to the whole nation, presenting them who our Savior is. So, ang muna bala ka nami, when we reach our career, whatever dreams and vision that is, do not just settle for yourself. Hindi lang tayo magtulok sa narrow lang, but we look at the wide opportunity that the Lord has given us. So, that's the life of Joseph. Thank you. So, actually, yung circumstances sa waiting, may purpose din mo na for us to prepare with some planos ng Ginoo sa atin. Ano ba lang mo kung ka ba sa bato, hindi naman pwede nga wala ka niya train. Diba? Hindi pwede nga wala ka pa nag-grow through sa process. Even sa tanan, foods, whatever, pada ang mga bagay, nag-grow through sa process as parang may complete in that. Especially for sa tapestry, ito pa lang nga sila ma-appreciate kay tapog-tak ka na sila. So, hindi ito pa na sila makita ang full gid ba lang ang picture kung ano siya kanami. Once na nga na-plus na sila, nag-harmonize na sila. Na natahi na. So, makita mo gid kung ano kanami ang ina nga canvas na design sa gin preparer sa the process pa lang. So, makita mo gid yang kung ano kanami mag ano ang Ginoo maghatag sa mga circumstances sa aton nga life.
at the end, makita mo kung ano ang results man as well. Kung paano man ikaw mag-response sa mga tunan mo sa sinang process sa waiting. If like Joseph, makita mo nga wala na siya bitterness sa iya. Kaya tungod sa mga ginagyan, naman yung mga kabudlayan, nakita mo kung paano si Joseph nakaitsindi man sa mga nagpangabudlay man as well, kung paano mo siya nagbuli, kung paano mo siya nag-care sa mga katawhan man sa bilog man yung mga nations ng Israel, di ba? Kung paano siya nagbuli, di ba, to the famine, kung paano mo nakatagang Ginoo kaano sa iyo. So, kabay pa nga ma-appreciate agad ang process na aton ma-against sa aton nga paghulat, or hindi mo sa paghulat ng mga terms, o kabay pa nga ma-appreciate ito ng proseso sa Ginoo sa aton nga kabuhi for us to learn as well. Yeah, dapat may excited but sa mga learnings natin sa life, di ba, every day. So, let's go through again to one and Carla, kung may yung biblical character yung napilian. Shock ito mo guys. Kung kay Mananinis, ang bata, ako niya ang tatay. Si Jacob. Now we know Jacob. Kaya pa pula. Si Jacob, kung makabalo, si Jacob, ang bata ni Abraham, kag ang papa ni Joseph. Okay? Kag doon ang sugulang tribes kay Jacob, na sige, ang ako niya nga biblical na character niya, na paminsalan gid sa when will it be, kag sa waiting niya word, why ka namin siguro si Jacob did ay kay, hindi lang niya si Jacob nag-wait for 1 year, twice, thrice, but imagine 14 years. Wala lang siya naghulat. Nag-labor siya sa 14 years na. So how challenging and how big ng iyang hurdles yung tubang ni Jacob. So kung wala pa na nakabalo si Jacob, kung paano na meet ang mama ni Joseph, si Jacob na ginsugos na ni mama niya na si Rebecca ang mga dito sa iyang relative na kaya nakaabot siya sa kailaban. Kag nakita dito si Rachel. Grabe na fall in love with siya kay Rachel. Kasi Rachel, naging ang basa description sa Bible, pa si Rachel, iya mataga kislap din. No, pero, yara amanda nga another woman, si Leah. Pero hindi iya si Leah, iya ang mata, ang description ng mata ni Leah, iya wala iya kanong kislap. Pero siya na in love kay Leah, kay Rachel siya. So, ang ginambal, manilaban niya na tipo, hindi lang pwede nga mistake lang diyan, dapat may ihatag 50%. Ano yung mo gusto? Nambal ni Jacob, dito nga, gusto ko, na si Rachel, in love siya kay Rachel. So, ang balik ni Laban, ma-work siya for 7 years nga labor para kay Laban. Makita natin niya kay Jacob yan, lalabot niya, naglat siya sa love of his life, nag-labor pagid siya, no? Kag, after 7 years, nagabot ng time, pero ginano siya, gintriksa ni Laban. Instead of Rachel, si Leah ang ginhatag siya, kag na-shock sa, gini mo, ulis akong Laban. Tapos nagambay si Laban, sa iya nga, na wala ka nagkakabalus ng tradisyon na mundi, na dapat ang pangsawaon mo una ang magulang. So, wise man si Laban. Tigag si Jacob, wala man siya naman tamaan in love kay Rachel. Wala siya naman sar nga may amo na galing nga tradisyon. So, wala sa choice, kundi, si Leah iya nga na wife. Pero, kay tungod lang gaigid si Rachel, nag-labor siya for 7 years again. So, hasta ka nag-abot to si hasta na nag-wife na si Rachel. So, verse 20, makita na natin, if we know the value of happiness sa heaven, ang difficulty nga maagyan natin along the way, hindi na, word, the present time will be as nothing to us because we look forward to that reward or the joy in heaven. Ang kung sa sa kalibutan, ganun lang mo kita tuod maagyan nga circumstansya. Kalda mo mga questions nga itong agyan.
Lord, when will it be? Lord, what if? Why me? Dati ng tanan na nga episode naman, mamangkot, hindi mamugili mo mangkot ya. Pero, gabi gidyapan ang Ginoo magtudlo sa aton. It's not about living a perfect life, but something you learn right at that moment. Di iya nga pa perfect in life because no one's perfect. Okay? So that's why we need to learn and humble ourselves and to practice. No? Because, ang meron, ko gusto ko di correct niya, practice makes perfect. No, practice makes progress. And then, sa atin nakabuhi, as we wait, we practice, and then we became better and better as the days go by. Now, when you love what you're doing, you have the eagerness, this kind of grit to have it in the right time. Not now, but maybe soonest. May rakagapon kay you love what you're doing is what Jacob, nang gabi yung perseverance, gabi yung dedikado, no? Kag, mamaya, kinana natin magulat, in the midst of these trying times, we don't have any armor or sword ng bako. Don't need Jesus ang sa atin. So, but honestly, there are so much proof from God how God exists in our lives. Sometimes, kita yan sa ating kabuhi. Especially when we're at home. Gama ko, dito yan nga, Lord, wala kagi pamagi sa akon, Lord, ba? Tapos, rin na lang ko permi. Pero, the Lord is beyond miracle. The Lord gives you so much than giving you extravagant life or what you want right at that moment. No? Parehas mong kakilaban, you need to work in order for you to gain. No? Sa verse 25, makita natin nga, along the way, there are people who will trick us, or sometimes the opportunity given to us, we thought that's right for us. Pero let us learn how to choose to believe in the right voices, because voices can make us or break us a person. Now, we listen, we respect, but we need to learn how to filter. Not every words that come out in other people's mouth, maainot na itong kagton. Dapat may kisado, pares na sa babulgam, sa babong mo danay, kay ihaboy mo kung di maghamit. No? Doon mo ginaangatan yung learn mo yung mga voices na sa kabuhi. So, ang sa verse 26, Laban explained to Jacob the tradition. Pero it's so ironic yung bala ko ito. Wala yan na bala ni Jacob. So, let's be vigilant as the days goes by sa aton. Kaya dumdamo na yung mga pamaagi nga mag-go astray kita sa presence ng Ginoo. Kag una ko natin ang bugso ng damdamin natin. So, let's pray. Now, even it takes us so long. Pero I believe the breakthrough is coming. Tapos, let's be vigilant naman akon sa situations. So, number 28 to 30, makita man na natin, before Jacob finally had Rachel, he needed another 7 years. Imagine that long. So, 7 years, and 14 years. Our plans or what we want may take time, and kind of let us our timeline, nagliko sa ating timeline, kaya gusto natin dapat this year, we have a job, this year, pero let's adjust ourselves because we are not the Lord who works sa ating nakabuhi. So, let's be productive, para pag-abot sa time, nag-prepare na sa Ginoo sa aton, pares kay Jacob, nag-abot na ang time, naging hatid na si Rachel. Abi niyo pag-abot ni Rachel sa kabon ni Jacob, naging good na ila life, no? Damdama sila challenges. Makita na natin as we read the preceding verses, makita na natin damo man ginagyan ni Jacob. Hindi tungod kay plangga. Na si Rachel, naging happy ending sila. Damo pa sila, pagsikot-sikot ang life, sila yan, ginatagi servant. Tapos si Rachel, ginatagi servant, tapos nagdamo nila mga children, nagdamo. Because of jealousy. Dahil na makita, because of jealousy, imbis nga maka-decide kita, right? Because sa ato nga jealous, daing ato na decision, ma-move kita wrong. So, imbis nga ma-solve na natin ang problema, nag-add up pa dito sa another
problem. So it's not good. So as we go through sa learn how to meditate, pray, even kung sa gabi, kung sige ka, pray ka, the Lord will work in that. Kaya the Lord really listen to us. So, muna, Jacob, let's learn. Ano man-learn na kita para kay Jacob na nag-wait siya. Kaya hindi lang siya nag-wait alone, nag-labor pa siya. Doon mo man natin dapat nibutan sa akin sa akin. Okay. As you observed, guys, kay Jacob ng situation, nag-verse up sa jealousy. Kay Joseph na family man as well. May verse up man nag-triggered ang tragedy or ang plot agad sa jealousy man sa mag-utol. So, the different na is the mother, both wives, So mga you're wives. waiting. So you're waiting. Yeah, Cautious. so So you yeah. do not get jealous. Yeah. Yes. So, dapat yun na sa tod, sa pagulat, yung hinay-hinay man. Ang balang, hindi kontesanay ang pagulat, tandaan na gitna, nga hindi kontesanay ang pagulat. So, kung siya yan, may amo na ni siya nga life, so hindi dapat kinanglan nga, ikaw maamo ka man na, come on, lakat lang, iuglagan, no? Dasma. That's why, di ba, magdagan, aga ka alang-alang, kung aga ka dasma ka ta. So, dapat may nainay man ta, no? Hindi kontesanay ang hulatanay. So, wala, hindi yung dalian. Amo na galing yung hulat, tabay, kayo para hindi kita magdali. Ay kabalo kita sa results kung gadali kita. So, tandaan sa pag-give niya, pagdali, hindi siya blessing sa tanan. So, tandaan tayo na. So, kita man na siya po yaman, kita man siya po masakitan, kita man siya po actually na ma-face ang mga consequences. Hindi lang ikaw, kundi mo sa tao sa palibot mo. So, tandaan, take niya, waiting is not a contest. Hindi na yan. Hindi na lang. There's no Slowly competition. lang. But surely, dapat. Nga, hindi ka man maaagabyado sa iba. So, tandaan, hindi na akong pagulat. Hindi contest. So, tandaan, pag-give the best example, sa tanan ni waiting is Jesus. So, tandaan, tigid niya, best niya nga exemplary sa waiting niya si Jesus. And how God labor man as well, and sacrifice man, suffer man sa pagulat, sa planos na ginusiya, sa ang hangin sa cross, diba? Even Jesus, nakaano pa siya sa Ginoo na let this cup pass from me. So, but, the end, na ang Ginoo sakripisyo niya sa gihapon ginbato niya pag nag-submit siya sa kabubuton sa Ginoo. Hag makita niyo kung ano ang resulta sa nag-submit sa will sa Ginoo. As kung sa si Jesus nag-submit, makita mo the result, di ba? Tatanan, right? May mediator kita na reconcile ang ating relationship sa Ginoo. So, through Jesus Christ. So, kapag sa waiting, na-appreciate kita ang pag-labor, pag-sakripisyo. First kay Joseph, first kay Jacob, excited siya mag-labor. Minsan gihulat siya, minsan naglawig pa, kita mo kung ano siya ka-dedicated. So, kababaan mo man kita na. Though, hindi amoy na hindi na among case. No, it's not just as a case, sometimes. Nga, dapat dedicated kita sa tugulat. Siyempre, kakuntahan mo na nga itong technology, number one, gina guys, sa pag-deprive man, sa pag-block man sa discernment, sa kabubuton, sa Ginoo, sa kabala pa naging wise na kita. Especially subong sa technology, makuha ta dayo ng dahil natin niya gusto. What we want now, diba, what we want, na makuha ta dayo. So, kabay pa, muna bitong character, di ba? We want what we want now. So, muna ito niya perspective yan. So, kabay pa nga muna. So, sa inyo man yung pagpinagdina, what is your encouragement sa mga nag-go through sa mga first na sa atin, yung mga nag-ahula? Yung ko ng Carla.
Sige, isa na ako. I mean, no, isa ka sa dyan. May we find God's wonderful and marvelous works even in the most difficult times. So, pray always. You are not alone. Yes. Sa ako naman niya, adversities and diversities doesn't mean that it's not for you. Way if it's an opportunity to grow and learn. So, yes, that's it. So, keep going and continue serving the Lord no matter how hard the circumstances is. Yes. So, ang mapapiliin ng dinamon to encourage you guys. That's what Jeremiah 29:11 says, diba? For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to give you hope. So, tandaan the plans to prosper us, not to harm us. Ginatandaan, tigin niya, the plans niya God has for His children, that has for us, it is to help us, not to hurt us. So, tandaan, tigin, it is to help us, not to hurt us. So, muna itong mindset, because sa kita, problem siya hindi na makabulig sa atin. No, ang plano sa Ginoo is to help us, and hindi na masakitan lang kita. Wala di ka mabilin dira sa hurt ang plano sa Ginoo sa aton. Hasta nga may tindeta full pictures sa dati. So, that's all for this episode. When will it be? So, kabay pa, kung may mga thoughts pa ka mo dira, guys, nga gusto i-share or gusto niyo malitakon, so feel free to message us or comment down below. Yeah. So, comment down below. So, thank you so much. We hope and pray na magpadayon ni help us man as well to pray man guys. Na magpadayon sa gihapon ng hindi na podcast. Though we tarry man, we feel tired man as well, discouraged, but sabay pa sa gihapon, ang comfort sa Ginoo magpadayon kami sa gihapon sa pag-share man sa inyo about what we've learned sa gusto sa Ginoo sa aton. So, we are here, your Adelfi, speaking up from the generation of today. Thank you!